সুপ্রিয় দর্শক, কেমন আছেন আপনারা? আশা করি ভালো আছেন। আমরা ফিরে আসলাম। আজকে আমাদের যে অনুষ্ঠান প্রতিদিন হয় আপনারা জানেন, দ্য ভিউজ, অত্যন্ত আমাদের সিগনেচার প্রোগ্রাম। আজকের ভিউজে একজন অতিথিকে আমরা নিয়ে আসছি, যিনি আমাদের এই বাংলাদেশি যারা আছেন এখানের মধ্যে তাদের একজন অত্যন্ত ভক্ত এবং সবার প্রিয় মানুষ। অ্যাটর্নি আমাদের জেনে আছেন অ্যাটর্নি আফার বক্স। উনি রিয়েল এস্টেট একজন অ্যাটর্নি, যার কথা আমি একটু পরে আপনাকে ইন্ট্রোডাকশন দিচ্ছি, এবং উনি অনেক অভিজ্ঞ একজন লোক। আজকে আমরা রিয়েল এস্টেট নিয়ে আলাপ করবো, রিয়েল এস্টেটের বিষয় নিয়ে আলাপ করবো, কীভাবে ক্লোজিং করা যায়, সব কিছু নিয়ে আমরা আলাপ করবো আজকে বিস্তারিত। আর যারা আমাদের সঙ্গে ফেসবুকে এই মুহূর্তে সংযুক্ত হয়েছেন তাদের জন্য রইল শুভকামনা। অবশ্যই আপনাদের মন্তব্য দিবেন, এবং পরবর্তী যারা সোশ্যাল মিডিয়াতে যুক্ত হবেন অবশ্যই আপনাদের সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না, স্পেশালি ইউটিউবে। আর যারা সরাসরি সম্পৃক্ত হতে চান আমাদের সঙ্গে ফোনে, আপনারা জানেন যে নাম্বারটি দেওয়া থাকে আমাদের স্ক্রিনে 6463079828, এই নাম্বারে দেওয়া থাকে। তা আজকে যে বিষয়টি হচ্ছে রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, রিয়েল এস্টেট কীভাবে, পদ্ধতিটা কীভাবে আমরা রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং করতে পারি, এবং এর পাশে এর সামঞ্জস্য যে প্রশ্নগুলো স্বাভাবিক আপনাদের মনে আসতেই পারে, যারা বাড়ি ঘর কিনেন তাদের এই প্রশ্নগুলো রাখবেন আমাদের আজকে অতিথির কাছে, এবং উনি সেগুলা উত্তর দিবেন আশা করি। আমি তো আছি আপনাদের সঙ্গে, আপনি হেল্প করবো ওনাকে। আর let's introduce, to be honest, let's introduce our attorney Affar Box, who is the real estate and trust estate attorney who has been participating mostly in the New York City, Nassau, and Suffolk County, and for the last 20 years, I believe, right? Oh. So, and he did his undergraduate from the SUNY Albany and law school and Penn State University. Since graduating, you have been closing almost, you have closed 7,500 real estate closings, right? Oh. And your review in the Google is not, no one can match. That's what I see over here. And you are the highest ranking Google reviewer among New York all State. the New York State lawyers in New York State. That's very good. And you are also associated with about 25 banks, Yes. right? Yep. So that's a really amazing opportunity to have you, Thank such you. a nice person with so much expertise in the real estate Thank arena. you. Real estate is a humongous world, I know. And Attorney Affar, the floor is on yours. You can tell for our viewers whatever you would like to tell about the real estate. Yeah, no, well, I mean, first of all, I'd like to thank Brother Zaman for having me. TBN 24. Obviously, it's one of the major channels that you want to get your message to. I've been practicing over 20 years, but I guess about myself, so you know who I am. I was born in Brooklyn, 1971. I'm married right now about 26 years. I've got 2 kids, one 23. She's going to dental school at the University of Southern California, and another at 19 going to NYU. So that's me as a family guy, right? I guess one of the things I guess you would like to know, I would like to know always, is why does somebody want to be an attorney, right? Yeah. And real estate attorney in particular, right? It's my dad says I like to talk, right? So and I guess I'm a bit litigious, so he said, I think this would be great for you. And then he bought a place right by Sutphin Boulevard, a 53 unit building back around 1979, and for like around $250,000 back then, and he sold it. And I was just really, that was like my start, that was like my burning flame, 79. Yeah, so he came over in 69, and and I saw him run that building. It was 53, right by the courthouse, actually, civil courthouse. And again, you couldn't even walk in Hillside. He took a chance, and I said, that's something I really love to do, and so myself and my brothers, we both own real estate. দর্শক, শুনলেন, তার নিজের কথাই শুনলেন, বাবার অনুপ্রেরণায় উনি কিভাবে আসলেন। 1979 থেকে তিনি এই ব্যবসার সঙ্গে জড়িত, এবং এই পেশার সঙ্গে জড়িত। ওনার বাবা বিল্ডিং কিনেছেন সাতপিন বুলভার্ডে, নিউ ইয়র্কে বড় বিল্ডিং কিনেছেন, ওখান থেকে সে অনুপ্রেরণা পেয়েছেন, বাবা তাকে গাইড করেছেন, এবং আজকে বাবার ছেলে প্রতিষ্ঠিত। ইউ আর নাও এস্টাবলিশ বিকজ অফ হিজ ফাদার্স inspiration. He got all the backup from his father, and thank to his father, and now he's a legend in the real estate arena, and he's an attorney. আপনারা দর্শক, ওনার যে অভিজ্ঞতা, আমি যতগুলো জানি যে উনি অত্যন্ত দক্ষ একজন রিয়েল এস্টেট অ্যাটর্নি, এবং বিভিন্ন ধরনের যে সমস্যা থাকে আমাদের বাঙালিতে, বিশেষ করে যারা বাড়িঘর কিনছেন
তারা কিন্তু তার কাছে প্রচুর যান এবং উনি তার বাঙালিদেরকে ধন্যবাদ দিচ্ছেন, আমাদের বাঙালি অধিবাসীরা যারা আছেন এখানে এবং যারা বাড়ি কিনছে প্রচুর, এবং হি ইজ ভেরি হ্যাপি উইথ আমাদের বাংলাদেশি কমিউনিটি, এবং সে একজন বাংলাদেশি কমিউনিটি লাভার। প্রতিটা ইভেন্টে প্রতিটা প্রোগ্রামে চেষ্টা করে অ্যাটেন্ড করার জন্য। অ্যাটর্নি আফার বক্স ইজ এ very popular face in the community. Now I have to ask you one question, Yes. Attorney Affar. Yes. What is the real estate processing, closing process? Actually, it's a humongous, I know. আমি জানি, আমি ওনাকে প্রশ্নটা করছি যে রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং করতে কি কি পদ্ধতি এবং কি কি প্রণালী আমাদের জানি। আমরা জানি এটা খুব জটিল, অনেক কিছুই আছে এর মধ্যে, বাট ওনাকে আমরা জিজ্ঞেস করছি, অ্যাটর্নি আফার বক্স, what are the key elements that has to have someone if wants to wish to buy a property? Yeah, I think the first thing is you got to get qualified, right? So you have to know how much you're willing, how much you can afford. And I find that a lot of people make that mistake. Go to your loan officer, get approved for a certain amount, right? And at that point you can start, finding a property, right? You should try to find an agent that, again, through family referrals, right? Get that good experience. You look for the reviews, and then once that agent, is able to find your house, you should do a home inspection. And that at least will tell you some of the things that are wrong with the house, whether it's mold, asbestos, termite. You'd be surprised that these houses do have a lot of these underlying issues that you just don't know about. Whether the house has enough amps, electric. So if you have some of these old houses only have 50 amps and you need like 100, 150. Obviously, when you put the microwave on and the AC on, it's going to trip. So these are the kind of things that a home inspection does, right? And then at that point, once we get that report, we start negotiating your contract. And the reason why you come to me is for the title. Right. So once you get the contract executed, there's two processes that happen. One is that we're reviewing the title. The other is you're applying for your loan simultaneously. Okay. Yeah. দর্শক শুনে অত্যন্ত চমৎকারভাবে উনি বললেন যে একটা বাড়ি কিনতে গেলে কি কি করণীয়। প্রথমে হচ্ছে আপনি চুজ করবেন, বাড়ি রেজিস্ট্রেশন করবেন হোম ইন্সপেক্টর দিয়ে। কি কি ওখানের মধ্যে এলিমেন্ট থাকে, যেমন একটা খুব জরুরি একটা কথা বললেন, যেটা হলো যে অ্যাম্পস, আমাদের বাড়ির যে পাওয়ার থাকে, ইলেকট্রিক পাওয়ার, আপনার দরকার 100 আর এখন দেওয়া আছে 50, তো সেই ক্ষেত্রে এটাকে চেঞ্জ করতে হবে। তারপর আর অন্যান্য ইন্টারনাল যেগুলো থাকে, অনেক কিছু ইস্যু থাকে বিল্ডিংয়ের, এইগুলা ক্লিয়ার করানোর পরেই আপনার যাবেন, আপনার এই মর্গেজের ব্যাপার আছে, তারপরে আপনার ক্লোজিংয়ের ব্যাপার আছে, টাইটেলের ব্যাপার আছে। তো টাইটেল, রিগার্ডিং দ্য টাইটেল দেয়ার ইজ অ্যান ইস্যু. There are some mistakes by the buyers commonly made, right? Yeah. What is the title actually? Is it deed or is the title? Yeah, so basically you have the source of title, right? They have this called a chain of title, right? So basically it's the source of deeds, right? So we transfer in New York State by deeds, and it creates a chain. Okay. And then you have this thing called a title policy. Just like you have homeowners insurance, car insurance, medical insurance, there you have title insurance. So that basically is, equally as important as a deed, because basically if there's any kind of missing chain, missing heirs, or maybe there's a mortgage that the seller did not tell us about, which happened to me on a transaction, he held it and then recorded afterwards. This title insurance policy will literally cover that cost for the one-time fee. As long as you own it, your wife owns it, children own it, your children's children own it, it lasts forever, which is an amazing title policy. So okay. A lot of people, they sometimes don't want to get the title policy, but you have to. It's actually negligence. টাইটেলটা আপনারা শুনলেন দর্শক, টাইটেলটা হচ্ছে একটা কমপ্লিকেটেড ইস্যু, বাট এটা টাইটেলটার জন্য একটা টাইটেলের ইন্স্যুরেন্স পলিসি করতে হয়। টাইটেলের ব্যাপারে অনেক কিছু লেখা থাকে, আপনার সম্পত্তি, আপনার ছেলে মেয়ে, বউ, আপনার স্ত্রী, আপনার ছেলে মেয়েদের ব্যাপারটা এখানে আসতেছে। তো টাইটেল ইন্স্যুরেন্সটা খুবই জরুরি, প্রোটেক্ট করে, দ্যাট প্রোটেক্টস এভরিথিং, রাইট? It protects you basically for any kind of liens and encumbrances. And the first one, what they need to do to get a good agent who is reliable. Again, that's his personal choice, right? The agent, agents is personal choice, right? I always do by referrals on agents, right? But I wanted to talk to another problem that a lot of people have when they take title. We were having that conversation earlier, how to hold the title. Right? So you have a lot of the Bangladeshi men, they'll hold the title in their name and not put their wives on. So one of the problems with that is how, if he passes away, how does his wife and children get the property? And this has one source of issue, right? So it doesn't pass automatically, right? So again,
I would recommend, because again, it's a state that it's 50-50, 100% owner, each spouse, so you're not getting away from the wife getting their share. Put both husband and wife on, so tenants by the entirety, so that the wife automatically gets it, right? Another issue that happens, I know this is a lot for you to translate, right? But that's one issue, like how do we get it from the husband to the wife? Another one is, if two people were to buy it, like myself and you, do we take it what's called joint tenancy with right of survivorship or tenants in common? Just remember the word itself, survivorship. The survivor gets it automatically. Not even the deed, not even a will, trust, nothing supersedes that. Tenants in common means that I can give my 50% to anybody and you can give your 50% to anybody, all right, by will. So, and the person has no choice on it. Right, and even on the joint tenancy, that person who has the joint tenant, they can give away their share. So I want that, if the audience can learn that one point, it would eliminate a lot of problems. Okay. Thank you very much, Attorney. These are so many issues about the deeds and title and everything. So Attorney Affar Baksh যে কথাগুলো বললেন যে বাড়ির মালিকানা, সচরাচর যেটা উনি বলছেন আপনি শুনলে হাসবেন, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে একজনের নামে বাড়ির নামটা দেওয়া থাকে, হাজবেন্ডের নামে মোস্টলি, অনেক সময় দেখা যায় স্ত্রীর নামটা এখানে ব্যবহার করা হয় না। পরবর্তীতে আল্লাহ মানে ফর গড সেক কোনো কিছু যদি ইনসিডেন্ট হয় বা হাজবেন্ড মারা গেল, তখন দেখা যায় যে স্ত্রীর নানান কষ্ট পোহাইতে হচ্ছে, কারণ ওই বাড়িটা ওনার নামে পাচ্ছে না, কারণ ওটা ডিডের মধ্যে ওনার নাম ছিল না। তাই এগুলো প্রক্রিয়া করতে যায় দেখা যায় যে অনেক সমস্যা হয়। এই জন্যই বাড়িতে যখন আপনারা ডিড করবেন, তখন অবশ্যই আপনারা যখন আপনার টাইটেলশিপ নেবেন, তখন অবশ্যই আপনার স্ত্রীর নাম রাখা উচিত, 50% হোক 50-50 হোক, আর বাচ্চাদের সব কিছুই রাখতে হবে। কারণ হলো গিয়ে উনি যে কথাগুলো বলেন, পরবর্তীতে আল্লাহ মাফ করুক যদি আপনার কোনো আমার মৃত্যু হয়ে যায়, পরে আমি বাড়ি আল্লাহ আমার ওয়াইফ কীভাবে পাবে বাড়িটা, তো এটার জন্যই উনি যেটা বললেন, because if not she has to go to surrogate's court. এবং এটার জন্য ওই যে সার্ভিস কোর্টে যেতে হবে, অনেক ফিস দিতে হবে, অলমোস্ট লাইক $8,000-9,000 খরচ করতে হবে, দেন আপনার নামে আনতে হবে। তো ইটস এ বিগ হ্যাসেল। তো এই জন্যই আপনারা অবশ্যই এটা খুব মাথায় রাখবেন, খেয়াল রাখবেন যারা আমাদের বাঙালি মালিকানারা আছেন। এটা অ্যাটর্নি আফার বক্স একজন দক্ষ অ্যাটর্নি, আমি যা বলছিলাম যে এটা কিভাবে কাজটা করে, এবং বিশেষ করে survivorship, That's one way of holding ownership, tenancy, right? Okay. Joint tenants or survivorship, or tenants in common. And then some people like to use corporations, which is fine also. If you have investments, I recommend that, so we can hold it, whether it's an Inc. or LLC. So again, these are different ways to hold title. যেমন বাসা ভাড়া দেওয়া হচ্ছে, এগুলো তো টেনারশিপ যেগুলো আছে, এদেরগুলো এই টাকাগুলো আপনি কিভাবে নিচ্ছেন বা কিভাবে আপনাকে নিজেকে ব্লক করতে হবে, এটার জন্য এটা সার্ভাইভাল যে জয়েন্ট যে মিউচুয়াল যে জিনিসটা আছে ওটা আপনার করতে হবে। এটা আইনি অনেক প্রক্রিয়া আছে, আমার যেটা বিস্তারিত এখন এইভাবে বলতে পারছি না, বাট আমরা আরও ডিটেলসে যাব পরবর্তী অনুষ্ঠানগুলো। আজকে তার প্রথম প্রোগ্রাম আমাদের সাথে, তো সে ইন নাটশেল সে এগুলো শেয়ার করতেছে, বাট পরবর্তীতে ধাপে ধাপে আমরা আরও ডিটেলস আরও আমাদের এক্সটেন্ডেড ভার্সনে যাব, যখন আমরা আরও বিস্তারিত আলাপ করব স্পেসিফিক বিষয়গুলো নিয়ে, এই টাইটেলশিপের জন্য কী হতে পারে, কী না হতে পারে, কী করলে ভালো হবে, আরো অনেক কিছু আমাদের কাছে আছে। আমি পরবর্তী কোয়েশ্চেনটা করতে যাচ্ছি ওকে, when should a borrower use the corporation to buy them? Yeah, basically with investments, right? And there's so many benefits, obviously liability, but the way you hold it and the way you operate the corporation is where people get in trouble. So I found that, and it happens to a lot of people, especially with LLCs, they will start writing their personal bills through the LLC, right? Okay. You lose this thing what's called a corporate veil. Mm-hmm. So you lose your immunity, you lose your protection, okay, right? So a lot of people make that mistake, right? So, and one of the great things that we'll be starting up soon, our firm, is with these investments, we have a way of accelerating now this might be a little tough to understand, but accelerating this thing called depreciation to get a larger tax write-off. So usually over the course of 27 years, you get your write-off. We can crunch that down to about 5 to 7. Oh. That's huge. So if you're talking about a property that's worth $1 million and you can write off, let's say, 700,000, instead of taking that over 27 years, I can take it in, let's say, 5 to 7, which is amazing. Right? So now your tax that you owe to the government is much less. But that's one of the great reasons why you use a corporation is for tax benefits, not just for liability. Okay.
কর্পোরেশন করলে কর্পোরেশনের মাধ্যমে যদি আপনি বাড়িকে রাখেন তাহলে কি বেনিফিটটা পাচ্ছেন, ট্যাক্স রিবেট কি পাচ্ছেন, এবং বললো যে লেন্থে আসে আপনার 27 বছর যদি আপনি নেন ওটাকে তারা দেয়ার আর লট অফ প্রভিশন যেটাকে আপনি কাট করে এটাকে 5-6 বছরের ট্যাক্সের একটা রিবেট পাওয়ার চান্স আছে। আপনার পুরো 27 বছরের জায়গার মধ্যে আপনার 5-6 বছরের ট্যাক্সের একটা ইস্যু আসবে, এটা তো অনেক বেনিফিট, তাই না? কারণ কর্পোরেশনটা অনেক অনেক জরুরি। অনেক সময় এটা আমরা আসলে যত আপনি কাজ করবেন, যত আপনি বাড়ি কিনবেন, তত আপনার অভিজ্ঞতা হবে, এবং এই জন্যই তো আমাদের অ্যাটর্নি। এবং অ্যাটর্নি উনি যে সাজেশনগুলো দিচ্ছে এটা আমার মনে হয় যারা পুরনো বাড়িওয়ালারা আছেন বা যারা নতুন বাড়ি ক্রয় করতে যাচ্ছেন তাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এবং সবচেয়ে বড় কথা যেটা হচ্ছে যে এই যে ল ইনসাইটস ইন রিয়েল এস্টেট, যে বাইনিসগুলো আছে, যে প্রসেসগুলো আছে, যে প্রক্রিয়াগুলো আছে, আমি বলছি সেইগুলোকে কিভাবে কাজে লাগানো যায়। এবং আপনার বিশেষ করে the more area of concern you raised today that I liked really about the succession of the building, like Yes. once this is very huge impact. We're going to do a seminar on this, right? Yeah. Basically, one of the things is that how do we get this property to our children, right? In a tax efficient way, in a time efficient way. So yeah, I can't wait to talk about the estate part of it. That we'll go on the following on the upcoming show. Yeah. Definitely. Now, this is a common question. I know you are the best of the best, but still, why people should come to you? What you have the difference from the other lawyers? Yeah. Because the reason the reason behind I'm asking this question, because of course we have a lot of attorneys, A lot of attorneys out there, right? You agree with me? Yes. So, what are the impact on Affar Box has? Why people should go and knock him for this? Like I have experience in all aspects of the real estate transaction, right? So I used to own a title company. So I understand the title like really inside and out, right? I understand the title. There's two parts of it, right? There's the liens part of it, judgments, liens, encumbrances, and then there's what's called the municipal searches that deal with CFOs and violations. And I've been doing with so many transactions. I've seen every nuance when it comes to the title aspect, right? I mean, all the loopholes. I've seen it happen, right? Yeah. Through experience. I could have a book, right? And many of us, a lot of the guys I've been through, they've been Ivy League schools. Some of these white attorneys, Jewish attorneys. But you know what? I have something over them. I have experience, right? I have seen just about everything in this transaction, right? I have construction. I've built houses. I've renovated houses. So I understand, when dealing with DOB, what are the things that we need to do? So it's amazing when somebody's coming to me, I'm able to give them a holistic, right, approach to the real estate transaction, not just as the attorney, but hey, as the investor, as the contractor, right, as a builder, right. So that's one thing that I would that definitely I think separates me from most of the attorneys. Second, I have litigation from out of law school. So I used to do securities litigation. So you do the litigation also? No. So I used to do it. I hate it. I used to do it, and I know I don't like it, but I was good at it. I used to do securities litigation for a firm in Jersey, and I used to do a lot of litigation in law school. And when I got out, and I just didn't like it. I knew that real estate was really my calling, but I have that experience. Yeah. I know what it is, right? So to protect my client's down payment, I know what it is when I could put an LP on a property. I know when I can sue and hurt that seller, right? And I can say it because I can say it with confidence, right? Yeah. I know that contract inside and out. I know every clause on it. That's one thing I pride myself on, is that, I know every clause in that contract and how to protect my client's down payment. So I know how to extend the contract. They may need time on their mortgage commitment. I may need time to prevent a time of the essence closing, right? Meaning that the lender's taking a little bit longer, and they need some way. I'll get calls, mortgage guy, client, please find some way to get me an extra 10, 15 days. So we have ways of getting this, right, through the contract, right? And lastly, we practice, my goal or my motto in my law firm is that we practice greatness, with uncompromising service. Okay. Right? And what does that mean? Right? It means that when your contract comes over, and I do this, no other attorney does this. I check
I go in the building department. Before you walk into my office, I check your CFO. I check your violations. I check for open alterations or permits. And why is that important? Because imagine now, right? You go into looking to buy a 2-family, and it's not a 2-family. I just saved you about 2 months, because most attorneys wait until the title report comes back. I've already done that before you walk in. So I already tell my clients. I have so many clients that they've saved a month or two, right? Now they can find another house that's a real 2-family, right? It's practical, right? I save you money because now you're not wasting money in appraisal, title, inspection, and all that stuff. I've already dealt with open alterations and violations and all these things. So that's something 100% no other attorney does. And I think that's the kind of service that just can't be matched with anybody else. Well, one thing came out very clear, crystal clear, that you do things in a very expedite way. You want to do this first step so that our client gets rid of all this hassle. And you are like a highman for all the real estate closings and all this stuff. And the agents also, they love you because you cooperate with them. I heard that there are a lot of attorneys, they just keep pending on the file, they don't follow up properly, and the client is calling back and forth and they don't respond. One of the things that's great, I'm so glad you mentioned that. So unlike other offices, we have like 6 personnel. So I have 6 ladies that work, 6 employees in my office, right? One that only does contracts, one that takes a contract to closing. I have my office manager that runs everything. I have one Amatin that does the closing statements, files it, scans it. I have another that does with post-closing. So there's escrows. Yeah, escrows. Right? Yeah. Tons of escrows. Every single file is an escrow. I have someone that deals with escrows. And then I have someone that just does all the bank. So that is right? That's a formidable force, right? That is able to respond. And they have, some of my staff have been with me for like 20 years. So they have experience. You don't even need to talk to me. Most of my clients talk to my staff because they have such an overwhelming amount of experience. So thank you so much for reminding me about that. Yeah, thank you very much. দর্শক অনেক কিছু শেয়ার করলেন, ওনার অভিজ্ঞতা শেয়ার করলেন, উনি কিভাবে কাজ করেন সেটাও শেয়ার করলেন, এবং উনি কেন ব্যতিক্রম ধর্মী সেটাও উনি প্রমাণ করলেন, এবং তার যে অফিসের যে সেট আপ সেই কথাটাই বলতেছিল উনি, যে প্রত্যেকটা সেগমেন্টের জন্য উনি আলাদা আলাদা করে ওনার অফিস এমপ্লয়ি আছেন, মানে পার্সোনাল আছেন যারা এটা ওয়াচ করেন, এবং পোস্ট সেলিং এর পরে যেটা হয় এসক্রো অ্যাকাউন্টের বিষয়টা সেটা পর্যন্ত ওনারা সবকিছু ফলো আপ করেন। তো উনি হচ্ছে একটা ওয়ান নক সার্ভিসের মতো, ওয়ান স্টপ সার্ভিসের মতো। আপনি গেলে তার কাছে গেলে সে জিনিসটাকে অন্যভাবে টেক কেয়ার করে। সাধারণত আমরা যেগুলো দেখি অনেক লয়ারের ক্ষেত্রে আমরা অনেক কমপ্লেনও পাই যে তারা সাড়া দিচ্ছে না ঠিক মতো, তারা সো বিজি, বাট ইন কেস অফ দি অ্যাটর্নি আফার বক্স totally different, because he has his employees on the track and they are following up especially your file. Absolutely. Right. Thank you so much. We are going for a short break. দর্শক আমরা একটা ছোট্ট বিরতি যাচ্ছি, আমাদের সঙ্গে থাকুন। দর্শক ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য। বিরতি পরে আমরা ফিরে আসছি। Yes, attorney Affar Baksh, very humble person in the community, as I said before, and he is ready to answer so many questions. দর্শক যারা আপনারা প্রশ্ন করতে চান, সরাসরি সম্পৃক্ত হতে চান, যুক্ত হতে চান, আমাদের নাম্বারটা আপনারা ভুলে যাবেন না, 6463079828। এই নাম্বারে আপনার প্রশ্ন রাখতে পারেন। আর ফেসবুকে যারা আমাদেরকে প্রশ্ন করেছেন আমি সেদিকে যাচ্ছি। There are a lot of people watching from Texas, from watching Mr. Mutalleb Khan, he is watching from Texas, your show. Oh, okay. So Texas, all the other states, they're watching, and it's good that. And one Saima Hussain, she's asking, if I have one house, can I make corporation? Yeah, you can make a corporation. But again, I would, if your plan is to buy something else. If not, keep that as your primary. But I would look for you to put that house into a trust. Again, like that's going to be a future session. But if you're looking for, for some advice, that would be to put your house, and I would recommend everybody to put your primary house into a trust so that it'll go, in a tax, like I said, efficient manner to your children. Oh. So you're telling that if she's having one house, she's the owner, and she cannot make the corporation? It's not that she cannot make it, but what's the purpose, right? So, okay. I mean, it's supposed to be for investment, right? So I would not recommend putting your primary house into an basically, investment. the corporation is good for the investment. 100%. Indirectly, what you mean to say? Yeah, just for যারা corporation করবেন তাদের যেটা হবে যে ইনভেস্টমেন্ট প্রপার্টি শিফট দিতে হবে, এবং ইনভেস্টমেন্টের জন্য it will be a good
application for the investment, 100%. right? Thank you very much, Attorney Affar. And there are a lot of people watching from other state also. Now I'm asking you, you have been doing like 7,500 closings so far. Over, yeah. What is the ratio of Bangladeshis? So it This is. is I'm asking because I will feel very comfortable to know how Bangladeshi people are going to you and So out of my closings, so out of my clientele, 95%, not even higher, 97% are Bengalis. Oh really? I don't get anything else, right? Any other type of people. I found that the people on a whole are just very loving, very loyal. They're looking for someone who's just honest, right? I know when I bought my first house, my attorney was an attorney at the time. He made me buy a 2-family house, but it wasn't. It was a 1-family house. So I promised myself that when I gave this service that I will fight, for my clients. And I found that when they saw me fight, genuinely fight, for them, this has now been like a tidal wave of just business and just keep coming. I get their brother, their sister, their uncle, and I'm very I'm honored for that to serve this community and to be known as one of the leading if not the best Bangladeshi attorney in the community. But I also take pride being a part of the Bangladeshi community. I have a lot of great friends. Our good friend Muhammad Ali, he just won at the Bangladesh American Society with Brother Salim. Me too. Right? So you guys won, which was great. And then, I'm also, one of my biggest honors is being the trustee for Darul Uloom of New York on 150th Street with Mamani Jaz and Barkat Saab. Everybody knows Barkat Saab. So that is also an honor for me to be a part of this community. Okay, thank you very much. দর্শক আপনারা শুনলেন যে অ্যাটর্নি আফার বক্সের অভিজ্ঞতা, তার যে ক্লায়েন্টাল লেভেল আছে যাদের 7,500 রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং করছেন এবং উনি বলছেন যে 90 থেকে 95%, 97% ওনার ক্লায়েন্ট হচ্ছে সব বাংলাদেশি। তো এইবার ধরে নিতে পারি যে আমাদের বাংলাদেশিরা কতটুকু তার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং বাংলাদেশিরা তার থেকে যে সেবাগুলো নিচ্ছেন এটা কতগুলি কার্যকর হচ্ছে। এবং সে বলতেছে আমি গর্বিত যে আমি বাংলাদেশি কমিউনিটিকে সার্ভিস দিচ্ছি এবং আমি নিজেকে খুব প্রাউড ফিল করতেছি যে এত বড় একটা কমিউনিটির সঙ্গে আমি ইনভলভ আছি এবং ভবিষ্যতে আমি থাকবো এবং আমি খুব পছন্দ করি বাংলাদেশিদেরকে। তো আশা করি আপনারা যে ওনার যে অভিজ্ঞতা এই রিয়েল এস্টেট বিজনেসে আপনারা গ্রহণ করবেন। এবং যেহেতু যদি আজকে তার প্রথম শো, আমরা প্রতি মাসের দ্বিতীয় বৃহস্পতিবারে আপনাদের বলে রাখি, আবার রিপিট করে বলছি, এভরি মান্থ সেকেন্ড থার্সডে যেটা আমরা উইল বি হিয়ার অন দ্য টক শো অ্যান্ড ইউ উইল হ্যাভ অল ইউর কোয়েশ্চেন। আপনার যা প্রশ্ন থাকবে রিয়েল এস্টেট রিলেটেড, আরও বিভিন্ন বিষয় আছে, ট্রাস্টের কথা উনি বললেন হুইচ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট সাবজেক্ট, ওটা নিয়েও আমরা পরবর্তীতে করবো। আমরা একটা হয়তো সেশনও করতে পারি আলাদা, সেই বিষয়ে ওনার সঙ্গে আমরা আলাপ করছিলাম, যেহেতু এটা খুবই একটা জরুরি বিষয়, সবার জানা দরকার, সেই বিষয়ে আমরা ওনাকে অবগত করেছিলাম। রানা আহমেদ ওয়াচিং ফ্রম অফিস, সো থ্যাংক ইউ রানা ভাই। কামরুন খান ওয়াচিং ফ্রম বাফেলো, অ্যান্ড ফর হায়দা স্বপ্না, she's also watching. So many people are watching you, Mr. Affar. And you are becoming our celebrity in our community because you are sitting on the hot chair of the community. To be honest, TBN24 represents a huge number, the top-notch viewership in the community. Not only in New York, it's enlarged. It's all over USA. And you will trust me, I'm getting call from South Africa live. Coming from Calcutta in India. So people Amazing. are watching, they know this time, so according to their timing zone, they are watching our program through their internet, it's a internet program. So they are watching, they're sharing their views, they're asking questions. So that's very interesting. So you are not sitting only in New York, keep it in mind. Yep. You are all over. So that's great to know. And it's my privilege. And it's my privilege that I'm hosting you today because you are such an experienced person, and your experience and expertise will definitely boost our community, definitely help our community for sure. And I need you, we need you, the community needs you. And it's I am sure that you will love to work for the community and for the humanity as well. We do. Right? Yes. Thank you, sir. And দর্শক, আমি আজকে তার এই প্রথম আমাদের অ্যাটর্নি আফারের প্রথম শোটা আমি করছি। ভবিষ্যতে আমরা আরও করবো শো, বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমরা আলাপ করব।
এখন যে প্রশ্নটা আমি তাকে করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে, you have been to many events. I met you. Yeah. We give you award. Yeah, give, I've been- in different nation. You have been to many mosques also, right? So I know that you went to many mosques. Yeah. So what is you see the activity of Bangladeshis? Are you happy? Yeah, I mean, listen, it is the number one community buying real estate in the state of New York. I mean, yeah, I've got I represent UIF, which is the largest Islamic financing company in the U.S. And when we were going through some of the statistics, they said, without a doubt, the Bangladesh community is a God-fearing community. It really looks for the Islamic financing. And when they looked at the data, clearly the Bangladeshis were out buying every other community. So there's a lot of growth, a lot of wealth that's going to be coming to this community. And I just think that they did it the right way, which is before buying fancy clothes and fancy cars, they're buying that house, right? And I think that is really I think it is the number one way to achieving, economic freedom, right? 'Cause I read this thing by Nelson Mandela where he says that freedom is really economic freedom. When you have that freedom, right? It's a great quote from Nelson Mandela, South right? Africa, yeah. So, and that is where this community is going to excel, is by continuing to own properties. But we're gonna have to, try to again get it to our children in the right way, and hopefully continue with these events, these associations, which I love to partake in, and the mosques are growing, and the schools are growing. So I think they're doing it the right way. And for people who look on the outside to the Bangladesh community, it is a leading community, because I mean, no other community can get together 25,000-30,000 people on Eid Day, for example. Right. No one does that. No. Right, so it is a remarkable community. Yeah, that's the largest, remarkably that's the large largest community, congregation, large community that it acts like a family, right? That's very small. So I'm just so happy to generally, I love being a part of the events, and I'm so happy that the community has accepted me. Okay. And I thank you for that. Okay, now I may ask you one question, Tony Affar. Today is your first show. Yes. Right? How you're feeling with the TVN 24? What is your? Well, I mean, it's definitely a professional setup, so that I was very happy about, and the presentation and the feeling with the staff and everything made me felt welcome. I mean, I'm looking to come back next month, and if and hopefully contribute in different aspects. Yeah, definitely. We'll select all the subjects in advance. Yeah. And we'll discuss. We have been already discussing about some others. Yeah. Okay. That will, which part will help the people? There are some innocent people. They don't know anything about ABC of the real estate closing, right? Yeah. So whatever the lawyer says, they say yes. Yeah. So that one point we have to raise, and definitely we'll work out in an appropriate manner what subjects to be taken. And if we have any message for our community, you can. Yeah, I mean, basically, I'm located at 14606 Hillside Avenue. I will be moving out to Queens Village hopefully by the end of this year. But I'm there, right? I mean, one of the great things that I think all my agents and even my clients, they just walk in. And I treat them like family, and I accept them. And yes, it may be tough. I may not be able to spend as much time as I'd like to when you're unannounced. But that is the kind of office I have. It's not formal. It is never, if I can ever assist, I will. And I'm there to answer questions. But, I need you, to reach out to me, right? And I'm happy to serve you. I'm happy to fight with you to the end, right? And most of the investors, a lot of contracts I get, for my clients, because the other side knows me, investors know me, the attorneys know me, they know I'm going to close, and I'm going to close in the right way. I have the respect of my adversaries. I have the respect of the white and Jewish community. So I'm very proud of that. But I'm here to walk you through it. And, we're not going to, and as I said, uncompromising service, I will never compromise your closing for me to close, for me to make some money. I have no problem canceling a closing if you're not protected. So I think that's one of the things. I just want to leave that message that I am here for you, and that at any and all costs. দর্শক, আপনারা শুনলেন উনি কি বললেন। উনি আপনাদের সেবায় নিয়োজিত,
এবং ভেরি প্রফেশনাল তিনি কাজ করেন, উনি কোনো ছাড় দেন না। আপনার প্রোটেকশন, আপনার প্রপার্টি যেটা কিনতে যাচ্ছেন, আপনার যে প্রোটেকশনটা প্রয়োজন, উনি এ টু জি সব কিছু দেখেন এবং সহজে উনি ছাড় দিবেন না। আপনাকে কিভাবে সেভ করা যায় সেই কথাগুলো উনি বললেন। আপনারা অবশ্যই ওনার সঙ্গে দেখা করতে পারেন এবং এই যে অভিজ্ঞতাগুলো শেয়ার করছেন, ভবিষ্যতে আমরা আরো অনেক কিছু স্পেসিফিক সাবজেক্ট নিয়ে আমরা আলাপ করবো। আমরা আগেও বলেছি। না, one question raised in my mind. This is a new, I know people must taking this, but it's not so often happening. The Islamic law. Yes. The Islamic law is how it was. That is also a subject we need to discuss elaborately Yes, in our absolutely, next session absolutely. or upcoming Yes. sessions. Islamic law, you're also involved, you told me. Absolutely. And then how it works and Yeah. what is it really an Islamic law? Okay, I Or love. that's really. All right, People so need to I'm know. gonna. I don't know how much time we have left, right? But if I'm gonna crystallize it, I have right? like 1 minute. So, 1 minute. All right. yeah. So basically, what makes the Islamic loan Islamic? What it makes it halal? So basically, the difference between the non-Islamic loan and the Islamic loan is that the Islamic loan is non-recourse. What does that mean? It means that the bank will not go after you personally, which is amazing. It's a real partnership. So I went to go and borrow some money from a Jewish investor of mine, and when he looked at the paper, my Islamic paper, he says, "I can't. We're partners." So it made me. It proved my point, which is that the Islamic loans out there, especially from UIF, it is a partnership. They will not go after you. You only pay what you owe. They will not accelerate the note. They will not. They'll try their best to try to keep you in your house. If they have to adjust the interest rate, they will do that. I've seen it, and it is just that is the difference. Because if you have a recourse loan, which is the American loan, then what happens is even if they go to foreclosure and there's a balance due, they still come and sue you. You still have a judgment against you. That is not the same with the Islamic loan. So there are a lot of variations Huge. between Islamic law and That is the thing. That's what makes it, right? So it's the same profit rate, same, because they have to keep it legal, the same term, same everything. But what makes it, it's that ability not to go after you, that ability to see you as a real partner, which the other loan does not. It's a note, it's a promise, and they will. It's a mortgage in Latin means the grip of death. Right? So that is what they look at the loan, whereas the Islamic loan is more of a partnership. It is a brotherly thing. Thank you very much, Attorney Affar Baksh, being with us tonight. And it was my pleasure again having you in this show. And inshallah, we'll be doing more shows in upcoming every month on the second Thursday of the month. And দর্শক উনি যে কথাগুলো বললেন ইসলামিক লোন সম্বন্ধে, ইসলামিক লোনের সুবিধা যেটা অনেকগুলো তথ্য দিয়েছেন, ইসলামিক লোনটা কিভাবে কাজ করবে বিস্তারিত আমরা আলাপ করবো পরে। আর আজকে যে কথাগুলো বলেছি, ইসলামিক লোনটা অনেক ইজিয়ার দেন দি কনভেনশনাল লোন যেটা আমরা সচরাচর করি, এবং ওইটার যে জুরিসডিকশন যেটা আছে, যেটার যে আপনার অবজারভেশন আছে, অনেক কিছুতে শিথিল ভাব আছে, যেটা উনি বললেন একটু আগে, এবং এটার সঙ্গে ওইটা পুরোপুরি ভিন্ন। আপনারা ওইটাও গ্রহণ করবেন ইনশাল্লাহ, বুঝলাম, আমরা আলাপ করব। আর দর্শক যারা দূর দূরান্ত থেকে বিভিন্ন স্টেট থেকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, ফেসবুকে যুক্ত যারা ছিলেন, সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এবং আমাদের সঙ্গে অবশ্যই থাকুন। TVN24 আপনাদের জন্যই, TVN24 আপনাদের কথা বলে। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। TVN24 টেলিভিশন দেখতে আজই কল করুন 7187776556। লগ ইন করুন www.totalcablebd.com। নিউ ইয়র্ক থেকে সম্প্রচারিত TVN24 টেলিভিশন বিশ্বজুড়ে বাঙালির কণ্ঠস্বর।